De Radio. Bird Radio, c'est Mickey Kirkpatrick, originaire de Herefordshire, désormais basé à Londres. Un premier album, The Boy and the Audience, sorti l'an dernier. Un étonnant mélange entre musique électronique et musique folk et les contes traditionnels et populaires. Un homme seul avec sa flûte, sa grosse caisse et ses machines qui crée un univers gothique fantasy au rythme endiablé et qui a déjà joué dans de nombreux endroits de la planète. Bonsoir, Mickey Kirkpatrick. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez l'air content sur votre page Facebook de participer à cette soirée avec la projection du film We Are One Man Band. Est-ce que vous avez envie quelque part de la défendre, cette communauté des One Man Band, si elle existe, et pourquoi? So you seemed happy on your Facebook page to be part of this evening We Are a One Man Band. Do you wish to stand for this community of the One Man Band, if there is such a community, or why? I never thought of myself as a one-man band before. This is not something I would have called myself. But I would perform on the streets alone to make money, to be able to pay my rent, to live as a student when I was studying in London. Okay, so you don't think you're a one-man band? But now, I think when I go and perform solo, especially now that I use the loop pedals and the effects pedals and I create, it's not just acoustic, that I create a whole sound world live on stage that people say to me, describe me as a one-man band. And that's okay. I like the story, the history of the one-man band and where it comes from. And I'm happy to continue with that tradition, but also try to challenge that tradition and find new ways. What can a one-man band be now in the 21st century? Ok, thank you very much. Alors, il ne considérait pas du tout comme un one-man band quand il jouait pour payer son loyer à Londres, voilà, quand il jouait dans la rue pour de l'argent ou dans des salles de concert. Maintenant, c'est plus, voilà, il accepte qu'on l'appelle comme ça, notamment parce qu'avec les pédales de loop et les pédales d'effet qu'il utilise sur scène, ça crée une atmosphère. C'est pas juste de l'acoustique, c'est vraiment une réelle ambiance. Et maintenant, voilà, donc ça le dérange pas qu'on le considère comme un one-man band. Il aime bien faire partie de faire progresser cette tradition, mais aussi y apporter quelques changements pour faire en sorte d'être un one-man band du 21e siècle. Et alors, dans ce one-man band, la flûte, elle joue un rôle essentiel. Il représente quoi cet instrument pour vous? So in your music, the flute has a really important role. Why is it so important to you to play the flute? When I was 7 years old, I went to see Jethro Tull play live in my hometown of Hereford. And I was very excited when I saw that he could sing through the flute and make it sound almost like an electric guitar, something very powerful. And it made me very interested to try. So my parents rented a flute from a shop, and I started to learn to play the flute, and I loved it. I joined a small band in my hometown. We used to meet and play folk music and play at festivals and things like this. And I loved the sound of the feeling of playing music with lots of people around, and I just carried on. For me, I was a very shy, quiet child, and for me the flute was a way for me to stand up in front of people and perform. And then when I grew older, I began to feel more confident, and now I love to sing as much as I love to play the flute. Okay, can you remind me the name of the artist you saw when you were 7? Jethro Tull. Okay, I don't know him, but it's a very famous band from the 70s, in the 70s, and the lead player was called Ian Anderson, and he played flute, but rock flute, very fast and loud. Ok, thank you very much. Alors en fait, ça a commencé à l'âge de 7 ans quand il a vu donc le groupe de Ian Anderson sur scène où la flûte apparaissait comme une guitare électrique. C'était un instrument vraiment très puissant. Et donc ça l'a motivé pour essayer. Ses parents lui ont acheté une flûte et il a commencé, comme il était assez timide, il a commencé à jouer dans un petit groupe, à faire des petits festivals, jouer un peu de folk. Et comme il adorait le son de cet instrument, donc il a continué et c'était un moyen vraiment de se produire devant les gens. Et après, donc il eut gagné un peu plus de confiance, il a commencé à chanter et vraiment à se produire
voilà, plus d'une seule manière, mais de plusieurs façons artistiques et musicales. De ce que j'ai pu entendre de ce que vous produisez, ça sent les terres reculées du royaume britannique, celles qui recèlent des secrets qui sont habités par quelque chose de mystérieux. Ce serait quoi ce quelque chose de mystérieux? When we listen to your music, we can imagine remote areas from Great Britain which hide something mysterious. But what is this special something, this mysterious thing? That's a very good question. I feel that the British countryside has a lot of history, and I think if you spend time listening to the sounds around, the wind blowing through, in the hills and the mountains, it's difficult to describe unless you go to this place. Maybe I can tell you a short story about a short album I made. Yeah. In Cornwall, which is in the west of England. I worked with my girlfriend, who is a filmmaker, and we spent a month in a small, very old woodland, and we spent time walking and listening and recording with a microphone. Okay. The sounds around, and started to find stories that were somehow in our imagination, but she felt like they came from the land. So I think every landscape has stories, has history, and a bit of magic, something deeper than what you can see. And I think through sound and music, it's a good way to try to access that. And I'm very pleased that you feel you can hear that in my music, because it is an important part of why I make music, is to access that hidden place that we feel but can't see. Well, we're glad we saw that. Alors pour bien résumer, donc pour lui en fait la campagne anglaise recèle beaucoup d'histoires. Le fait de passer du temps à écouter ne serait-ce que le vent dans les collines, dans les montagnes, c'est déjà très musical. C'est assez difficile à décrire. Il nous raconte une anecdote quand il a fait il a enregistré un petit album donc en Cornouailles où il a travaillé pendant un mois avec sa compagne, sa petite amie. Ils sont passés un mois dans les bois à enregistrer les sons de la nature, et ils se sont rendus compte qu'en fait ça crée dans leur imagination une espèce comme une histoire. Et donc pour lui, donc chaque paysage recèle de la magie et quelque chose de plus profond que ce qu'on peut voir uniquement visuellement. Et puis dernière question, parce que ce seront des interviews relativement courtes ce soir pour cause de projection du film We Are a One Man Band. Vous êtes allé jouer en prison aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos impressions, nous dire comment peut-être a été reçue votre musique? So you went to play in prison. Can you tell us how your music was perceived by the prisoners? They seem to enjoy it. They were given the choice to come and listen to me play, or to go and have exercise outside. And so I had about 15 prisoners who chose to come and watch the documentary of the We Are a One Man Band, and to come and hear me do a half-hour performance. The performance space was the chapel. It's where they do mass in the prison, and so it is a place which is also has very high ceilings, and so the reverb is like a church. Okay. So a very special sound, and a place where many lots of tension, lots of anger, and lots of prayers have been said, and so the place feels very how would you say, charged. Almost there's an electricity in the air in the place, and lots of movement around as people are moving between cells inside. So those who chose to come were very grateful and friendly, and after I performed they came to speak to me, and I showed them my instruments and how to use the loop pedals, and they were asking for CDs, so hopefully I think they enjoyed it, and I also found it to be maybe enjoy is the wrong word, but I found it to be a very powerful experience, and I'm very, very glad that I did it, and grateful to Natalie here from the 106 for organising it.
Ok, thank you very much. Alors pour lui, c'était une expérience particulière. Donc il remercie tout particulièrement Nathalie qui a organisé donc ce concert. Les prisonniers en fait avaient le choix entre aller voir son concert et la projection du documentaire, ou alors faire un exercice en extérieur. Donc il s'est retrouvé devant 15 prisonniers. Il a joué une demi-heure dans la chapelle, donc là où il se passe des messes. Comme le plafond est assez haut, le son était assez spécial. Il a ressenti aussi donc la tension, toute la colère, toutes les prières qui ont pu être dites dans cet endroit. C'était un endroit qui était assez chargé en électricité dans l'air. Il y a beaucoup de mouvements entre les prisonniers qui changent de place. Donc pour lui, c'était vraiment une expérience enrichissante, assez puissante. Et à la fin, donc, il a même eu donc, des retours des prisonniers qui sont venus lui demander lui demander des CD. Il leur a montré les instruments, comment fonctionnaient les pédales. Donc voilà, c'était vraiment une bonne expérience pour lui.